იმდენად ტრანსში გაგდებს დაკვრის დროს მუსიკა და ეს იმპროვიზაცია, რომ შენ თვითონაც არ იცი ეს საიდან მოდის. ამაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიამონება. სხვადასხვა ფრაზები, სხვადასხვა შეგვიძლია აღწერო შენი საყვარელი ადამიანის ხასიათი. არ აქვს უშუალობა კარგი თუ ცუდი. უკვე რაღაც შენი ხდება სამყარო. ფორტეპიანო თუ შენია და გემორჩილება, ესე იგი სამყარო შენი. This is where my statement about being an old soul in a new body is because to see someone at this early age have an affinity and a knowledge of all of these musical things that take years to master, it's special. He's a prodigy. He can change a lot of things. And I'm not thinking only music. I'm even thinking to the point of like even politics. He is already a great ambassador. I met Beka at a jam session in New York. This is a jam session that he used to go to, so we would always go to this jam session and play together, and we just got to know each other and play together pretty regularly. Every time I play with him or I see him play, I feel like he's playing like it's the most important thing in the world. Oh, well, Beka clearly is a very great talent. Now at 16 years old, he's unbelievable. He's going to be a giant of jazz music. He's still young, he's still learning, but he can play, period.
When you listen to someone play, it's a different perspective than actually playing with the person. And I've told this to everybody. What I think is very special about what Beka does is no matter what age you are, to be able to make a statement, play a statement, and then take that statement and play something different without playing cliches. Cliches are, you know, like if he was 25 years old and he played a little Herbie Hancock lick, or he played a Chick Corea lick, you say, oh yeah, he's good. But to be 16 years old and not play cliches and to play from this point to this point to that point is remarkable. And this is the thing that I think is the most remarkable thing about Beka, is the fact that like he can take thoughts, string them together, and make really great musical statements. მაუჩენერი პიანისტი და რადგანაც გადაწყვიტა რომ დამეკვრა სამი წლის ასაკში ეს რაღაც სკოჯოფლის ექტანი. მაგალითად მე არ მახსოვს ეს, მაგრამ მეტი ეს იყო. მერე ის რომ ზურა რამიშვილთან მივედი, ვინც მომცა არამარტო მუსიკალურად, არამედ ადამიანურადაც ძალიან ბევრი რამ, ანუ გამზარდა, ანუ მასწავლა როგორ უნდა მოგწეოდი ამ საქმეს და როგორ უნდა ამიხსნა რამდენიმე მეთოდი ჯაზში, როგორ უნდა იმეცადინო, როგორ უნდა გაანაწილო ენერგია. მე ზურასგან გამომდინარე ეს გავიცანი ბებელ ორთქიფანიძე, ვინც აგერჩო ძალიან დამეხმარა ძალიან ბევრ რამეში და წამიყვანა საუკეთესო ფესტივალზე, სადაც გავიცანი ლენი ვაიტი და ვიდეობლოგში. ლენი ვაიტი გავიცანა საუკეთესოში, მაშინ 11 წელს ვიყავი. დაუკარით Endorphin-ში ვარ ერთად. თავის ვორქშოპის მასტერ-კლასის შემდეგ უკრავდი ჩემთვის ერთობოდი სინთეზატორზე და თვითონ მოვიდა და ყურადღება მომაქცია. და მე ვთქვა რომ ეს ბავშვი მომიყვანეთო 4 საათზე ვიქტორ ბელს უნდა გავაცნო. და მოხდა ეს ბედნიერება. მივედით 4 საათზე ზუსტად რეპეტიციაზე, ვიქტორ ბელი დაგვყვა იქ და დაუკარით Endorphin-ში ვარ ერთ-ერთი ჩემი სოფალის სტანდარტი. And we were like, wow, you know. Then 5 years later, now he's in New York, and we play, and it was really remarkable of the progress that he had from being 11 to 16. Even Victor Bailey said, man, this is the same guy we played with when he was 11? Wow, man, he sounds fantastic now. You know that too? That's that girl. Stevie Wonder. Yeah, I mean, you know, see, that's the whole point. The point is that, you know, when myself, Stanley Clark, Chick Corea, Herbie Hancock, great musicians, they learn by being mentored by another greater musician, whether it was Freddie Hubbard, Miles Davis, Horace Silver, Joe Henderson. You know, we got an opportunity to play this music with masters that were playing the music and who actually created the music. So we learned from them. They took me aside and said, this is how you play this. This is what you do. Don't do this. And when you're shown that way, hands-on,
you really learn how to do it. And that's the way I learned. And so this is what we attempt to do with Beka. By every time. That's the C section, and that's what's not on the page. But it's just the band. Yeah, basically the form is A, B, C. Okay. Okay? Twice, right? I got feedback somewhere. Say it again. I don't have any monitors, so I can't really hear everybody play. I hear them because they I can't hear you at all. Which? Yes, I guess. You hear the chord that they play? Yeah, like that. Yeah. Just think, Any voicing you want, but that's the just basic. think of horror movies. Because that's what it's based on, horror movies. You know what wolfbane is? Wolfbane is a flower that blooms in the moonlight that keeps Dracula and the Wolfman away. Serious. Now that's a dude that never got high though. That's what it is. This is a dude that never smoked no weed. That's a real weed. აი ჩიკორესთან ესეთი მომენტები ძალიან ბევრია, იმიტომ რომ ერთი გავიცანი, რამდენჯერაც შევხვდი, იმდენჯერ ძალიან ისეთი მომენტები იყო, რომ რამაც ცხოვრება შეცვალა ჩემი, იმიტომ რომ თავიდან შემომთავაზა დავკრა ბლუმაუჩი, მე შემომთავაზა ჩაწერა დისკის დუეტში და მე ახდა ეს ჩაწერა და ჩავწერე დუეტში და მე საერთოდ ურთიერთობა არა მარტო მუსიკალური, ისე მეგობრულადაც და ადამიანურადაც შევეწყეთ ერთმანეთს. და ძალიან ისეთი ადამიანი ლაღი და ძალიან გახსნილი.
მე საერთოდ მათთან დაბადებიდან შეყვარებული ვარ, მაგრამ ეხლა განსაკუთრებით. მუზას მაძლევს კონკრეტულად ის ადამიანი დღეს ვინც მიყვარს მაგალითად. მუზას მაძლევენ მეგობრები, მუსიკოსები, ეგეთ გიჯარეტი, ვინც ჩემი უსაყვარლესი. არ ვიცი უბრალოდ როგორ აღწერო, ვინ არის ჩემთვის ჯარეტი. ჯარეტი არის მამა ჩემი მუსიკალური. საერთოდ ძალიან მიყვარს თემების წერა, ანუ კომპოზიტორობა. ვერთობით ცოტა ისეთი ნათქვამია. არასერიოზული, იმიტომ რომ შეიძლება სერიოზული მუსიკა დაწერო. ანუ ისეთი ძალიან ღრმა ჯაზი და ეს იმპროვიზაციული მუსიკა. შეიძლება ცუდ ხასიათზე რო ხარ, ისეთი ბედნიერი და ნათელი თემა გამოგივიდეს. შეიძლება კარგ ხასიათზე რო ხარ, ცოტა მუქი და ცოტა ბნელი და ისეთი ღრმა თემა გამოგივიდეს. Well, the fact is, what's great is he's a very good composer at an early age. And when you compose music, you find the relationship that all the different instruments have within a composition. And so when he's cognizant of things like that, it's because he writes pretty good music. And the fact that he plays this way. The record was great. Beka wrote some really nice music. He had Lenny White as a producer. It was very, very nice. Lenny chose the right musicians, so everybody came in. The chemistry was good. And I actually played not only electric bass, but I played acoustic bass. And I'm just learning the acoustic bass. So to be on a record with Stanley Clarke and John Patitucci, and I'm playing acoustic bass, is as much of an honor as being on Beka's record. I produced a lot of records, and I think what was great about working on Beka's project is the reactions that the musicians that I called in to play had. You know, it was like, wow, man, wow. I mean, some of the musicians were like, man, he sounds great. You know, so it's like, it's almost like they don't believe it, you know. And mind you, I'm not saying that Beka's all the way there. I mean, there's still things that he has to learn. And as long as he surrounds himself with musicians that are greater than he is, he will learn how to get his way through. ძალიან დამეხმარა Lenny White-მა, მუსიკალურად ძალიან გავიზარდე.
ჩაწერის პროცესში, იმიტომ რომ ეს უდიდესი მუსიკოსები, ეს Lenny White, Lenny, ჯონ პატიტუჩი, Wallace Rooney, Victor Bailey, საერთოდ სიზმარში მეკონა ის ერთი კვირა. თავი. რაც არ დიდი მუსიკოსი გავხდი, არ ვიტყვი რომ დიდი მუსიკოსი ვარ, იმიტომ რომ ეს უნდა თქვას იმან, ვინც შენ გისმენს. შეიძლება სხვა თვისებებით გამოამჟღავნო შენ დიდი მუსიკოსი. უბრალოდ, რაც შემთხვევით ყველაზე მთავარი, რაც ჩიკორეას აქვს. ყველაზე დიდი მაგალითია ჩიკორეა. ბრედმელდაუ, ბოლომდე არ უნდა იყოს თქვა. ანუ არ უნდა ჩათვალო, რომ ეს არის ჰორიზონტი, აი აქამდე მოვიდი და მორჩა. ამ დროს ხარ ძალიან შენი თავის დაუნდობენ, რომ ბოლომდე მიყავს იქ, სადაც უნდა მიიყვანო. და ამ დროს ვერასდროს ვერ მიყავს. სულ მიდიხარ და სულ იზრდები.